নমস্কার, দেখছেন নিউজ টাইম আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সানন্দা। আর মাত্র কয়েক মিনিটের অপেক্ষা, এরপরেই কিন্তু পৃথিবী শুভাংশু শুক্লারা 18 দিন তাদের এই অভিযান পর্ব চলেছে এবং 18 দিন মহাকাশে কাটিয়ে ফিরছেন শুভাংশুরা। আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা বলা যেতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবতরণ আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে আনডকিং, আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা ড্রাগনের 60টির বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 20টির বেশি আউটরিচ ইভেন্ট। ইতিমধ্যেই যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আর কয়েক মিনিটের ব্যবধানে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে নামবে শুভাংশুদের ক্যাপসুল। Exactly right. You know, you mentioned these beautiful visual confirmations that we're getting. You know, an important aspect of today's specific splashdown is that it's occurring at night. 18 দিন স্পেস স্টেশনে কাটিয়ে ফিরছেন শুভাংশুরা। 800 meters. Commander Peggy Whitson confirming the spacecraft's altitude as it's making its descent into the Pacific Ocean just off the coast of San Diego, Southern California. স্পেস স্টেশনে কাটিয়ে একেবারে ঘরে ফেরা বলা যেতে পারে। I love that it's coming off the coast of my hometown. অবতরণের পথে শুভাংশু। 600 meters. কিছুক্ষণের মধ্যেই 600 meters. প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ। And at 600 meters, we're just under a minute before that expected splashdown. Landing in water is a lot simpler and more reliable. Provides a little bit of margin against unlikely parachute issues. We did have to make Dragon waterproof as we are splashing down into the ocean. But SpaceX copies 400 meters. Reminder to brace for splashdown. আর কয়েক মিনিটের ব্যবধান, কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবে শুভাংশু শুক্লাদের ক্যাপসুল। দ্রুত গতিতেই ড্রাগন নেমে আসছে, আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা। That's a pretty cool view. গোটা ভারতবাসী অপেক্ষা করে আছে সেই সফল অবতরণের জন্য। শুধু ভারতবাসী নয়, শুভাংশুর মা বাবা যারা 18 দিন আগে তাকে তুলে দিয়েছিলেন, তার মা বাবারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন সেই দিকে। সফল অবতরণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শুভাংশুর মা বাবা। We've got some very bright lights as Dragon, you can see the ocean there. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. And working their way towards the vehicle are the SpaceX and Axiom support teams that will be present for the next phase of our splashdown coverage today. At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point we'll be covering. And we have splashdown of the AX-4 crew back on planet Earth. Welcome home. 60টির বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 20টির বেশি আউটরিচ ইভেন্ট করেছেন শুভাংশুরা। Splashdown. We are in stable 1. SpaceX copies splashdown and stable 1. On behalf of SpaceX, welcome home. 22.5 ঘন্টায় মহাকাশ থেকে একেবারে মর্তে 18 দিনে 60টির বেশি গবেষণা করেছেন শুভাংশু সহ 4 নভোশ্চর। We are happy to have you back home safely as well. দেখাচ্ছি যে এই ছবি আপনাদের সামনে, শুভাংশুর মা বাবা তারাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এই সময়টা কখন আসবে, এই সফল অবতরণটা। যেমন ভারতবাসীরা প্রত্যেকে অধীর আগ্রহে ছিল, তেমন ভাবেই কিন্তু শুভাংশুর মা বাবা যারা তাকে 18 দিন আগে ড্রাগন তুলে দিয়েছিলেন। I will report back when recovery personnel are en route. So now you can see a couple fast boats are going to be approaching the Dragon spacecraft. They're going to start with making sure that the spacecraft is safe. They're going to do some sniff checks. They're going to pick up those main parachutes. As Dragon splashed down, the chutes were immediately cut to make sure
There's no safety issues there, so we'll pick up those main parachutes up. And once the crew deems that the spacecraft is safe, then our recovery vessel Shannon can begin to approach and begin the recovery process. So we are now eagerly waiting on recovery of our Dragon spacecraft with the AX-4 crew. Dragon has already autonomously completed several steps to save itself following splashdown. So for those of you just joining us, the return of AX-4 has gone smoothly so far, and we just got great confirmation that crew has splashed down. So Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle 15 miles per hour. And at that point, they successfully splashed down in the Pacific Ocean at 2:31 a.m. Pacific time, off the coast of Southern California. So at this point, like you mentioned, Jesse, we are just waiting for Dragon's recovery from Shannon. Yeah, upon detection of landing, Dragon automatically releases the main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically saves any pyrotechnics still present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps temperatures in check inside the spacecraft, and the communication systems on board remain powered so the crew can continue to communicate. And as we're watching, SpaceX has 2 fast boats in the recovery fleet, which move very quickly to get to the splashdown point. And those are being followed by Shannon, the main recovery vessel, which will move into position upwind of the spacecraft. The 2 fast boats have very specific roles here in these operations. The first fast boat makes initial contact and is focused on immediate safety inspection of the vehicle, checking for vehicle integrity and any presence of hypergolic propellant vapors.